for a short time. I think I was a very vacant member. My parents moved to Chitipa. What I remember is that we were in Msuku for some time. I started my primary school. Then I was in the one number two, Banja, excluding amene sinapeza anamalirapo awiri. So amuna alimo tatu panopa ndipo ndeka andeni asikana awiri ndipo mozi ya mene nganenere zambiri ya banja atu koma my parents anali omanga misiri yawo amakwera chito ndi akatolika. So most of my life I lived in the Catholic parishes with my father working there. Kwa zaka zambiri mpaka kuyamba primary school yanga nambira Chitipa tichitunga ku primary school watiye Maurambya naphunzira kuja up to standard 3, then we came mpaka wale pa Chitipa kwa Boma. Out there, standard 3, standard 4, standard 4 yomweyo I came to Karonga. My father was transferred to St. Mary Pakarongo Kakoma. Then number school to St. Mary's Boys. I did my standard 5, my standard 4 there. Then standard 5 I came home with Malala. So I was starting school at Bombeni. Remember my standard 5. Anali ngati amane mtavene ngati momwe tulemba standard 8, then nakuza kuita standard 6, 7, 8, then chaka cha chiwiri napita St. Mary's Boys kapanga standard 8 yanga. Then from there nakuza Peter Kamuzu Academy. Then that was my Form 1 life. I didn't stay long at Kamuzu Academy. Because we were young that time, as Amateur district, Central region, Mina Southern region, Kozi, Pixano Makura Bambiri North. So in they used Kasungu, the Nakosa Peter Pagada under Kasungu. Then the time where I was not allowed to continue because analysis of the Nandi Gaumba, then I went back. Then I got my so standard 8 Musatisana. Opened a fees that time because that is a Mamo Wakamus. So now Posas with Musatisana standard 8. Then I went to Robert Rosen School. During a challenge of Fernand Peterson Kamuzu Academy. But I could not make it for the second time. After my secondary school life, I was on the top of the class. Terminal quiz, your paper will be the Bryson Karirani. Then many of them quiz, just like a computer will be a course of it. And participating in competitions, quiz. Then I went to my sister Turuka, Form 4. I was selected to Peter Kubunda College of Agriculture for Panopa to 1. Kayamba first year. Tiger say we were not a rich family, Nali Osoka when Moti Zambili Simasoa. In the transport mene Masowa yote kupitira ku school Manyamura Kabaki ndi tukachimanga chokazinga tikuteza kutozikanya but malimbikira ndi school I did makala and the best in class always at school naona yopheka kwambiri. Then after Bunda is where I started my
first 3 years napanga diploma in agriculture nali prefect. Nakuza bwinditu I was the best in class kuyamba class ya crop science timakhala ma class asiyana class 5. Yeah, so I did my degree. Then I obtained my degree, and in my class I was still the best student in crop sciences. I made a master Chito from hostel room due to Mazana, so I was employed as Magape Sekira area 12. We are Chito on the Kara. Then Napita Masters in 2001, Kapanga Masters Younger in a totally different field from agriculture. It was the geoinformation science and earth observation. So I became a scientist of satellite science and then mapping science. Then after my masters, I came back. That time I was working for the Ministry of Agriculture. Then I went for my PhD. Then I did my PhD in the same area, but I obtained my PhD in geography. It's in Latin. Yeah, so I've enjoyed my academic journey, and I'm always learning something. Every day is an academic. I think after you obtain your PhD, every day you defend your PhD. You have to demonstrate that you did in the PhD. You have to prove. So you get disciplined as you go up with education. You have only to speak when it matters. You don't have to speak. Pamene anthu akukangana zinthu zoti logic yake sikugwira ya makhala chete. Imeneyo inali mbiri yochepa chabe ya Profesa Mavuto Tembo. Patakali pano kufuna timve kuchokera kwa Dr. Ulemu Tembo kuti wowa kubanja kwawo ndi maphunziro awo kufika na lero ayenda motani mwachidule kwambiri. Zikomo kwambiri. Mina nani nina baton. Facilitator. DSS au phatikiza chichewa in other languages. Chichewa chimandifutirako somehow. Zina langa ndine Ulemu Mercy Msisia. I was born on 6th August 1975. Twine kababikira Mkatabe. By the way, my younger ndatonga, so that time we were in Katabe. So I was born in Katabe district. Pambwanga ndi Akurumpe, Mtune, ndine Mtonga, komaso ndine Mponga. Maybe looking at my character, you can tell that it's really a mixture of Poka and Tonga. Yeah. When I talk of Poka, I mean the courage. Pokas are hunters, and we are courageous. Mtune, I'm halfway Tonga. So, mkanduona wati pasiku ndi kusintha zovala kawiri katatu musamada bwinane. I mean, it's in the blood of a Tonga. School yanga napangira madera osiyana. Looking at the fact that Bambwanga anali alangizi in the Ministry of Agriculture, anali nthawi imeneyo amachula kuti a development officer. So ndeti maenda mmalo mosiyana. School nayambira in Katabe, Kubanga, the place amene mumakudziwa timati Limpasa scheme. So where you have Limpasa scheme kumene nayambira school. Nali ndi Banga, nthawi imeneyo it was a junior primary school. And then napita ku Mkondezi Primary School, where we are still staying in Limpasa. Mkondezi is the proper way is called Mkondezi Model School.
Tachoka pamkondezi pambwanga ndioti anapangidwa transfer from Liphasa. We came to Mpamba. Naphunzira Mpamba, another part of my primary school, that is to standard 3. And then we moved from Katabe, tikauta Mulumpi, Muhuju. And that is where the largest part of my life here, Chinyamatawanga, I've stayed, grown up in Muhuju. Muhuju number school kuyambira standard 4, mpaka na standard 8, dilipa Muhuju primary school kumwepo. That's from where I was selected to be to Kamenya Girls Secondary School. Konza ndeka pa Muhuju primary school. Those days it was difficult to be selected, but I was the only one who was selected in that year to be to Kamenya Girls Secondary School. And I would proudly say that nali nditunga tika celebrity that year. Like the entire village knew mwana wachi bwatiko musisi wakwera wasankika okuta ku secondary school. So kuruta wakakumsika tukagule dende, people could point at you. Sikuti nali ndichuma, at just kuti ndakonza maeso a primary school. Ni ako kamwana kachi bwatiko musisi akakakwera kakuruta ku secondary school wakasankira on Kamenya Girls. So I did my secondary school at Kamenya Girls Secondary School. I was there for 4 years. Yeah. My colleague was also saying that, yeah, Timakonza. I can proudly say that, yes, I'm intelligent, and no one should be offended. I'm intelligent. I hope I'm not offending anyone. Kamenya Girls, I think sina carnival, I would say it never happened in Tipali. Temuina, Yota was not a top 10. Every time, zinaranga dituli matulu kapo amongst the top 10 students. How many angakoma ditulu, but you wumba but not board. I can proudly tell someone that, yeah, tunakonza gas. Kama siku nikaka number 1 ku Kamenya Girls. Kaka number 2, number 3, number 4, because there is this girl who was my friend, always she was number 1 and her name was Mese Butao. We were also friends, but I give respect to her. That girl, she carried in moyo wanga sinampo second class. After Kamenya Girls, I was selected to University of Malawi, Bunda College of Agriculture at that time, Panopati, Rwanda. Rwanda, we were in the same program. That time it was called Diploma Degree Program. Diploma it was called a diploma degree program. So it was a 5 years program. You were doing the first 3 years diploma. And then malizisa zakazina ziwilizo ndio kutenga degree. De amene suna chite bwino kwambiri pazaka zitatu zoyambirirazo umalandira diploma kubwerako. Amene mwachita bwino kwambiri, that means you are selected at diploma pompacha. No sengatenga ma diploma koma ndikuti pamakhala cut off point. Those who have done well, they proceed to the degree program. So I was amongst those who did well and proceeded to the degree program. I can proudly say, by the grace of God, I was the highest diploma program to proceed to degree program. So my amiga kumwamba uta chutoka chitemwera chifukwa cha kuti nasi we could be in that group. Ndapanga BSc program, ndinapanga a Bachelor of Science in Crop Sciences. So tamaliza nakonza nditu bwino kubwerako. Kukwatiwa kuberekako mwana nditu. After that, I went back. I applied again for a scholarship to do a Master of Science in Agronomy. Went back to Bunda. Napaga Masters Yanka Bunda did. So that was, I went back in 2004. School Namaliza, because I went to Bunda 1994. Namaliza 2000. Because of my strike, it was supposed to be Namaliza in 1999. But until we made a Pusisatu analipa strike for 6 months. So it delayed us, did Namaliza, Chalaja 2000. Tinamwira kunyumba, kuwira punchito. I started teaching with the Ministry of Education, Katoto Secondary School. And then in 2004,
I went back for the master's program, Master of Science in Agronomy, Maliza 2006. Okay, and then came back home. And then that time, I moved from the Minister of Education and went to the Minister of Agriculture now, Mzuzu EDD, as a crop protection officer. Nagwira ntchito Mzuzu EDD from nthawi imeneyo mpaka nakufika 2014. Tafika 2014, again I applied, ndikuti taberekaso ana ena pamenepo, then applied again for a scholarship under the European Union, which was funded by the European Union, called Intra-ACP Mobility Scheme, where I was selected to ndikapangire degree yanga PhD ku Uganda, Makerere University. And that's where I did my PhD, Doctor of Philosophy in Plant Breeding and Biotechnology. Tamaliza umeniko, I came back, continued working with the Ministry of Agriculture, and then I applied for a job with the Mzuzu University at Abanga Advertise, and nakabanga my interview and I passed, and currently I'm working for the Mzuzu University in the Faculty of Environmental Sciences, Department of Agri-Sciences. Mwina pankania school and my background in the nation. Mbanja mwatu ndine woyamba, ndina nchimene nadumba. Ndine mwana woyamba, tinabadwa mu 6, asikana 3, anyamata 3. Panopa amoyo tilipo asikana 3, anyamata 2. Nyamata mmodzi anamwalira. Thank you. Kani zopatsa chidwi zilo mtengo wapatali kwambiri. Komano munthu wina aliyense moyo uno amakhala ndi munthu amene amapanga inspire. Ndochepa kwambiri amene anangopangapo zinthu osasunthika ndi anthu ena. Anzanu ena anasika sukulu pa degree. Mwanena kale munakwatira mukanatha kukhala pansi ndi kumalera ana. Kumene konso chimodzimodzi munayamba ntchito. Kuzima kupitiriza ntchito yako osapitiriza sukulu. Nonsenu awiri amene anapanga inspire kwambiri kuti mukapitirize maphunziro ndi mufike pamene mulipa. Ndi ndani komanso chifukwa chani you were inspired by munthu amene? On my part, like my Masiko Anga Yabira school, primary school, I don't think I had an inspiration. Mango Chitika to cause. Yeah, passing, I have always considered it as the easiest thing in life. So my primary school was not inspired at all. Mango cause. Secondary school, nango chitika kuti basi ndikukozabe andika pukwizi. Yeah, so I was poor guy, a poor person, brought up from a poor family. Teaching chopeka kwambiri chimene chimatisagaza kuti chimandifewera nditu unali kukhoza. So anthu ndikakumana ndi amuna karasha zathu olemera achani akamati kutakunjoya kudya makeki kachani pa break tuti ndi zinthu zabwino malaya mangoti ndisafe kuwiri yayi because so I just became a celebrity in my class just in that part in the primary school, in central school, still we are poor. Tafika Form 4. My brother is right now analikupunda ndiye makamba zati kuti system yamango sekula kutunga tea. So I wanted to see this thing because I from Tinara. So then I went there. Tafika ku university is when now I was looking at the people that akupanga mu chifukwa cha maphunziro. So it's where now I was being inspired. Maona kuti there are lecturers, professors there, they are living good life, they have good jobs. I'm seeing people in Lilongwe that they are classes because of education. So I got inspired and I started following and watched up in Chama. So that has been my journey for education. But
most inspiring thing has been my poverty. I don't want to go back there. And I told my relatives, I don't want to come where you are. It's painful, it's here. I think that has been an inspiration. It's a genuine thing. I have experienced it. Timaja rotten maize, which kurunga mtelele nagi pachitunga tutimaopi. Utelera kwambiri tisima joka menya kurunga onyanga mango pita yosatafuna ya. So just imagine. So that was enough motivation for me to work hard in school and even this life. But Takurakali, there are people who inspire me that they are doing well in life and they make me move. One of the person I met was Dr. Napoleon Zombe. I met to ask him, how are you making it? Because he's a Marian, so I met him. I had a chat with him in the evening. I was driving from Mulanje, he was waiting for me. He talked to me and he inspired me on the part of businesses. Yeah. So, and later on, when we were studying, when we fell in love, I knew her uncle, Dr. Chimimba P. It was also a source of inspiration to me to see that someone is a doctor, and then Babunda Mumba, he's working outside and he has retired outside, and that was an inspiration that life is possible. Yeah. Wonderful. Moyo wanga chimene nganene kuti chikanipanga motivate kuti mpaka naniute panthazi na school. There are a number of things. The first thing is ndili wang'ono kwambiri kati nkhananga nafungula matuzi. So tikapita kumuzi kuja kama ndiberekesa tiana poti matera anga kununga. I didn't like that. That thing irritated me the most, that from a tender age, I told myself, ine panaza kababa vana vazama kuti vakuntungira matuzi pamsana ya. And I stuck to that thing that 9. Those days kunalibe mati pampers, kunali matewera, the real napkins. Ankakhawo che panthu muzuja kwaona kuti alinawo matewera awana. Ndine nkodzo wa mwana mene unkandinyasiramu, I said, ine mwana wane nzama na matewera kanandi. So that thing made me to work hard. So that mwana wane angazakantundira po ine matuzi pamsana, I should be able to sleep peacefully. The other thing that also inspired me from a tender age was napalamula ndili wang'ono. Napita kumuzi. Tewe kuti feti maenda ndi bambo anga kumene tinkakhala. Now when we were young, kumuzi kuja kunali ma friends amene umadziwa kuti kumuzi tikapita kumuzi ndi masewera ndi wakuti. Then ndikuchokera those days kunalibe mafoni kuti kuzo kuimba phone kuti uli bwanji nzanga ayi. Ndeuti mukasiyana muzaona naso holiday ina yaikulu. Every year ife tumapita kumuzi kwathu kuli Kingston. So when I reached the tender age around 14, napita kumuzi kuja kuyanga kumayang'ana nzanga amene ndinkasewera naye sina mpezi. So I asked a friend, sindinchula kunsungira ule mwana. Bwezi wane yula wali nkumu. Danzanga na waza utumi. Valikamtura. I hope you understand that valikamtura. She got pregnant. They anakampeleka kwa muna kumena nampaka. Then I didn't understand kukamtura ndichani. Then napita kwa gogo anga. Obeleka bambanga. So I asked her, vati yula valikamtura. Kandi kuti wali kuchitika uli? Now you know when you are young, and then my agogo didn't understand kutine kufusa because I'm looking for her kuti tizisewera. Agogo anga anaona ngati kuti munthu uja ndikumunyoza kuti achita kukatani kukamtura kuti she has not married properly and achita kukamtura. Anandiuza kuti para upanga vinunu nawe waza kutura.
I tried to find it. Panapanga vingunu na masepuka nane vamunitula. So I tried to find out what is it, and ndafuza kuti uyoyo nde kuti anatenga mimba, anapanga chibwenzi nde anatenga mimba nde amakakutula. Nde iwe akuza kuti iweso ukapanda kusamala akakutula chimozimozi. Now that one I said this will not be my take. How imene sana ziwe kunena kuti in the name of Jesus pakana kaa pano kanena kuti I reject this in the mighty name of Jesus. Koma ninachikana, and that made me kuti mnyamata akandifusira olo akati chibwezi ndalola tiye ntisangane kwa kuti I would say no tizingolembera na makarata, because I just felt like tikakakumana ndekuti nenamana ntumbo lamunitu. That thing scared me to death, and I tell you, it scared me my whole life. I was like, I have to make sure basabanga kan turanga cha. So that was one thing that I struggled. I have to work hard in class to make sure inebanga kan turanga cha. When I grew up, still more, I have an uncle. He's still an inspiration and motivation up to now. Ndimutamene moyo wanga, ama ndibangisa uti ndikakhala ndimane na uti yeah, school is good. As we know now, he's a third born, fourth born mnyumba kwa Mayanga and second born. Our uncle, when I looked at him, everything about him looked beautiful. There's never been a day, but many moyo everything in him, basi zinkandi sangrasa. Anali kubunda. Nde atabwera the first time kuti ndiliko ndi nzeru, atabwera kunyumba, anabwera pagali moto. Mude anabwera pagali moto, and the driver was driving him. Gali moto ya mwamba ditu. Ndamene atili pali mpasa. Ndiye wangono ditu. I looked at him. I said, wow. Nane nkumbaniza kasambiri ngasi kwenye Chimimba. His name is Chimimba David Piri. So I was invited. Neso nkumbaniza kabenga Chimimba David Piri. Nane nzaka kwerenge gali moto. Nane nzaka wina driver wa kuniendeza. I didn't think it's possible to wake up because also kuendeza. That thing, and I was every time I've been looking up to him, and he has really been an inspiration to me up to now. He's the deputy director Kufao. Lives in Italy, Rome, and he has been there, and every time come out and more out, moyo wanga nikasifia kuti this guy has done well. And akamati tandiza pamuzi paja nikaona kuti aya mzungu wa kwetu. So he has always been an inspiration to me, and I give a lot of respect to him that he has helped to make me what I am today. A facilitator, I think, in terms of inspiration, that's what I can say. Wonderful. Tawomba manja. Winali yesama kalanje mungu mpanga motivated. Zimangu siana kuti akupanga motivate yo ndani. Fama kupanga motivate yo sooner or later umadzafanana naye. Nde niyonga timumasirira wina wake siziteka sonthawi tiona. Kuti moyo wawa aja masirira aja zikufanana. Koma ndikaona pena fotokozerawa zapezeka kunena kuti pena pake akumana anthu awiriwa munthu wina wake mmodzi onsewa anapanga motivate. Ndi amene ali Achimimba kwa Chulaja, munthu yakukhala kuitali tikembekezera tsiku lina nawo sakakhandachi na Gustavo kuitali apita akaone nyumba zitali kumeneko kuti zinthu zake zokhala banja. Alright, pamene tikupitirira ndikukumbutseni kunena kuti tikucheza ndi Professor komanso Dr. Ulemu Tembo. Enawa akunena kuti maphunziro awo anapanga plant breeding and biotech. Ndi amene ali katswiri mbali imeneyo amakhala kuona timizu ta mbewu choncho masewera ndi soya ngati zachibwanabwana choncho amakhala kuti thandizira kuti kodi tingatani kuti nankafumbwe asaononge soya tingonsunga usachedwa tinankafumbwe amapanga zimenezo. Komanso Professor Tembo atiuza kunena kuti iwowa ndi professor in developmental geography titakungotero yankhula kwake tikulakwitsa kabisa maikanga akumveka kuyalemekezeke kwambiri. Right, tikufuna tipitirire ndikunena kuti kawiri inu mwazionawo ena akaphunzira ndikupezeka kuti zipewa ngati zimwamwayi wazipeza zimakhala kwawo uchikukhala kwanu chipewa chifambiri munavala zipewa kwa mnasiya ku sukulu
zomwe zikutanthauza kunena kuti mukudakaphunzirabe. Tatene tiphunzire zipewa tizisunga ku nyumba ndi mwinjiyo yabwino ngati imeneyi izikhala ku nyumba. Ambiri akaphunzira kufika stage amakhala osautsa, ovuta kulera, anthu oti sungayamikire. Avomera kubwera kuno kuchinyamata. Komanso tikudziwa mmene amachitira ntchalichi. Ine ndinali ndi funso. Mukuchita bwino maphunziro, sinakhudze kuchuma, sinafike kumeneko. Maphunziro anu mukuchita bwino, zinthu zina mmazimvetsetsa mwina kuposa ambiri ayife. Koma timakuona ndinonse awiri ndinodzichepetsa. Komanso kukhala abusa anunso si doctor, si professor. Koma mmagonjera ku zinthu ngati zimenezi. Mmakwanitsa bwanji. Unaphunzira, tsogola ni munthu amene unasophunzira ngati ino, unachidziwitso cha zinthu zina zake inuyo iwa apa pang'ono. Mmakwanitsa bwanji kugonjera ndi kumalemekeza china chilichonse chochitika nkhani ya the church komanso in your community. Mmakwanitsa bwanji. Atakuyambira ngati amayi ngati ababa. Wonge Yehova kuti facilitator button yakuti timazichepesa. Chimene mwina ife yake we can't say kuti ndinozichepesa. But we thank God if it can be seen by people kuti ndi anthu ozichepesa. What I can say is I always believe that mdaliso uliwonse umene munthu wapasidwa pa moyo wako kwa ine mdaliso it's meant to benefit your family, your community and the society at large. Ndipo kuti ine ndili ndi PhD sikuti PhD yo inde nkasimoti nkakhoza. Okay? It's a gift that God gave us, the intelligence. And when gift imeneyo alibe. And when I did gift yogongola maonekedwe, that's a gift. I mean, we appreciate that some people are beautiful, and I don't have to be somewhere and compete kuti aye mpaka tunaleso na PhD nane ndi kuti ndino kutoa kutoa vinyake PhD na imiviji nyake ulisia na umbunyake. So I don't have to say what in the PhD so ndikuti nane obviously I'm a pastor ine nchemwe hiyo ndilichi. Okay? Kimalize kukhala basi angena lidichitu ndikuenda kimalize kukhala basi kuti alendo wathu apitirire kuti fotokozera. Pepani ukhoza kupitiriza. There a facilitator button kunena chungamo it's what I was saying is if you are blessed in one area si chitonzo kwa anthu ena. And it doesn't mean that you have everything. Chifukwa choti uli ndi chinthu china. Mulungu anatipasa mphaso zosiyana-siyana. Ife mphaso imene anatipasa ndiyokhonza kalasi, tinakhonza ndithu mpaka na tinalandira ma certificate ose amene school imakupasa mpaka na kutani wamaliza. Okay. Come to church. Okay. Each and every institution, each and every organization has to have leadership. And when we talk of leadership, it doesn't mean kuti munthu uyoyo amene akupanga lead that institution akhale ndi maphunziro ena ake apamwamba. No, because that institution specializes in a different area. Ndeti kabwera kunoko ku church ndi azibusa athu kumpano busa yetita mandani ulemu wawo ndithu busa ano mwali nchindi zikuyenerera. There is no reason for me ndafika pa church and I compete ndabusa ine nchemo ya ulisia nilije. Okay? But should a pastor see something in me chimene akuona kuti ndikufoza kuthandizirapo pa the ministry imene tili nayo, obviously I will do. And I will do wholeheartedly and even apply excellence pa chinthu chimene ndikupangacho at that particular time. Inuyo even ayuve ababa atakhala kuti ali ndi china chake, inuyo muli ndi organization ina yake, and ineyo I might be working under you. You know, for me it's possible to work under you. Don't think what kuti organization yo ndiyani inuyo ndina director ine nzachita mwano chifukwa kuti ndi PhD. No, that's not what we do. Submissiveness ndi chinthu chofunika pena paliponse kumene ungapita. Haya ine haya sizinatero.
ndipo sikuti pamakhala vuto kunena kuti ndikaona abusa and then kumayerekeza kuwapima kuwakweza kuwakhiza kuwanga PhD valije ava those things don't even come to mind when we are in the ministry. Nobody makamati tumikire Mulungu ndipo timantumikira ndi mtima wathu wonse pansi pa usogoleri umene wayikidwa ndi Mulungu pa nthawi imeneyo. Chimodzimodzi kubanja ineyo ndi PhD amuna anga ali ndi PhD koma ndamuna anga. Okay. Nde mutu wa banja uja ndi ndani ndiwo. Ndekuti sine kusikuti nzinena kuti apa palija vauti mtevero mkwimpwi apa chatose tinamna PhD He is my husband, therefore he is a leader in the family. When there is something, I will listen to him. He has a final say. Tikakambira na chintu chija mwakuti okay hatipangira mwakuti. So kumvera sikuti kumapanga kuti maphunziro sama kuchosa kumvera. Samachosa obedience, samachosa submissiveness. Mukazaona anthu kaya ndi andalama, kaya ndi ophunzira, they are not obedient, they are not submissive, si ndalama. Si maphunziro koma iwo ali ndi demon ngati mwawo imene we need to take it out that it can help them to be submissive. Yeah. I think ndi kosa kuyankhulapo mwati timve tsopano kuchokera kwa Professor Tembo kuti iwowa akuziona bwanji zinthu zimenezi. Zikomo kwambiri. There are two things. Life there are means to success. So kwa ifeyo chintu chimene Mulungu anatipasa pasogolo mpamba watu patulako moyo ndi maphunziro. So we have to use education wisely kuti tipeze zimene tikusowa moyo watu madaliso athu amene Mulungu anatikonzera kale. So we use our education to get it, and then we have to be very submissive, respectful kwa anthu kusiyana-siyana amene tikugwira nawo ntchito. And number two, when it comes to Christianity and or religion and academic excellence, science does not prove that God exists. It's a matter of faith. So sitilowesa science in the matters of faith. And we know that there's life and the spiritual life and the physical life. So the moment you are sticking kwambiri kuchikhulupiriro, you are not a scientist. In science, we believe in a cause-effect relationship. Yeah. Kuti botolo ili wanjira imama lakhala watebula ndiye kuti pali china chake pati kubali wa china chake chikuchitika. That's science. So we deal with matter in science. So mulibe za chipembedzo like thinking za chipembedzo kumalowesa ku science nayo. So when we are in the church, there's no conflict. It's spiritual matter. Yeah, so many timakhalira, we don't have to weigh zauzimu di science sisi kubilizana. And kulibe machimo tikamapanga science. Mawerenga timasatira so mabuku. And that's the science. The moment a pastor appears in a scientific book, then ungoona kuti akachiwanda. But science is science, cause-effect relationship. Yeah. Wonderful. Ndikukhulupirira tikuphunzira eti kuti titaphunzira chotani tisadzalemere patsogolo pano eti kulikonso mwe tingakhale basi zabwino. Science ndi maubale amene akapanja chikhulupirironso ndi china mu communityso tizikhalanso kuti mu community mene anenera Dr. Tembo. Mafunso ndambiri ndibwerenze mananenera kusa kunena kuti sitingakwanitse kufunsafunso ndali lonse lero. Chifukwa cha ichi tidumphadumpa kungofunsapo apo ndi apo kenako tikupatseninso mwayi mufunse. Patsani mafunso awiri mwinanso limodzi lafunsa amenewo mukonzeke inu kuti mufunse mafunso.
tisanalowe gawo lina la kucheza kwathu. Pamene tikupitirira mumafuna kuti mudzadziwike ndi chani mukamadzati mukuchoka inuyo pansi pano ngati Profesa Tembo komanso Dr. Ole Tembo. Mwina nawonso kutsogolo kunatuka Profesa kukamba currently Profesa Tembo komanso Dr. Ole Tembo. Mafuna anthu adzakudziweni ndi chani. Ndi chani chomwe mufuna mutafikira legacy yona kuti ifeyo tikadzati tachoka pansi pano ngati simuchoka ndi mkwatulo, that is mukapita ena atatsala, kufuna anthu adzakukumbukireni ndi chani pa dziko lino lapansi. For me, a facilitator, I want to leave a good legacy. And my prayer for years, I've been born again, is to transform my family spiritually and economically. Kuti banja la kwathu lisinthe, and also to influence anthu amene andizungulira spiritually and financially. I believe in the word of God. I'm born again. I also believe in working. Yeah, so I love work, and I would want to influence my family. As my wife has said, as a head of family, I have to influence my family to believe in work, to work really hard, and leave inheritance, not only make them work, but I should help my family by contributing to an inheritance that they will continue from. It has been very hard for us to grow because we had no inheritance from our parents. And life to begin from zero is very painful, it's very hard, because you celebrate when you are not supposed to celebrate. Ukura container, upanga celebrate that you have had an achievement. Well, it's not an achievement to have a full home. Yeah, but if you inherited something from parents and mentored you, you will not be wasting time to have several parties, wapesa container, basupanga party, wapesa chakuti party. No, you will focus on the real matters. So I wanted to influence my family while I'm still alive, to jump steps of celebrations. As I can celebrate with my wife will not achieve. That one they should celebrate. Yeah, so that is my heart desire and my prayer, that after this all set up, saved God. But this verse that a good parent leaves an inheritance, because that's the future of Malawi, that is the future of our country. Because the younger generation will begin from where parents left, then that way we are developing. But ngati ana atu akayambira so ground zero, then also zatenga so zaka 50, 60 kutazakhale, no. That's why we can see even in our country umadaba kuti tupita kusogolo mwina tikubwerera mbuyo, ngati muzi mwana munali shoko pesa kuti yako akuyamba so kumanga tina paso tatingono. So we need to build solid foundation. That's what my heart desire is, to build that. Thank you very much. Azwala kuzakauka mu mchalo muno. Kwali is it through rapture? Tumene need through ifwa. Maybe through rapture I'm expecting kuti Mose with all citizens kuti tabira rapture together, isn't it? So that's that kuti ine pamwe zakafuma mu mchalo muno. What I would like kuti vantu vazakanikumbukire kuti kweni kukava ulemu. Kumba niwe kuti napanga motivate vantu vanandi.
vana vanandi, boys and girls, kuyowera kuti hard work is the only safe path to self-advancement. There are so many ways you can attain what you want to attain. But if you get it through dubious means, but I would want people to remember me that tikaonanga mama wao, we didn't see any black spot in her. We saw her working hard. We saw her getting what she got through her own hard work. I would want to see people, it is possible to excel in life and still be a Christian and believe in God. And I remember when I was on campus for university, you know SCOM, yeah? Mukupanga za SCOM, za born again, tinabanga ako zimene zotili osauka. Pano tinalemera tinatani, tinasi. I would want in my life not to be that. Antu mukamazi antukumbukira, amina tadzakhaleko nthawi imeneyo adzanene kuti pakawa munthu miyake went to school, was educated, and God blessed her with some monies, but she remained faithful to God. And she still served God. And if I talk about Mulunga, who was upright. That's my desire. I desire, especially kwa ana asikana. I desire if there was a way asikana could learn from me that if you excel in life, in education, and get your own money, you can stand. And when you talk of submitting to your husband, you submit because he is a good husband. Mulungu wako basi. Osati uzikhala babanja chifukwa cha kuti nili kubabalana so niye ngengo. I hate when I see my cousins, my antu akukhala kubanja akuvutika kweni chifukwa cha kuti bakusowa kwa kunjirira. That's why they are there. I hate it. I want if I could have an impact on someone kumuza, can you go to school? It's not too late. Get this education because you get empowered. Empowered not to be arrogant, but empowered to know how to distinguish that this is foolishness and this is something that I'm supposed to do. If I could have that impact on a girl child, I would love that. Kuti pamapeto pazose azati kuziwa kuti she or he was created as an individual, and God was happy to create that person as an individual and excel in life. Nditu afacilitate chikumbo changa chonena kuti ndikhale ndi impact pamiyoyo yana mbiri kuti aziwe kuti moyo uno ndiwotha kukhala wokoma to excel academically, to excel financially, and still be a person otukhoza kupanga interact ndi anthu komanso kudya zako osakhala wopempha osakhala kubanja chifukwa cha choti ndikusowa kolowera. Musasiye Mike Bansi. Ndipembe Dr. Mavuto Tembo kunyamuleso Mike yanuyo ndikafusafuso ili ndikupereka kukulu. Wina aliyense abe kufusa mafunso. Titengako mafunso awiri ayankha tifusanso angapo tisatenganso awiri choncho. Mfunso ndafusa posakhalitsa pali. Dr. Tembo ayankha mbali yawo akunena kuti akufuna transformation nkhani ya zachuma komanso nkhani ya uzimu banja kwawo ndanthu wazungulira. Dr. Ulemu akambaponso chinthu china chake zina ndizofanana ndifasi ngazibwereze koma akambapo nkhani lero kuti akulakalaka atafikira achitsikana ochuluka kuti athe kuwaphunzitsa ndi kuwazindikiritsa kuti ayi
taphunzira daima ndi panoka popanga china chake peza ni skill ina yake mwe panoka muzathe kusiyanitsa uchitsiru ndi zinthu za nzeru anakamba za foolishness ndi uchitsiru ndithu chabwino ndeni mufuna ndifunse manga Dr. Mavuto Tembo kunena kuti nkhani yopanga transform economic and spiritual life ya anthu unayiyamba kale kapena muyiyamba? A minute, just a minute. Mukamala kafusulire ndikupatsani a minute. I'm making an impact in life, and that is my message. I believe in that every person can be economically empowered if his prayer and his body active. Yeah. So there are some prayers that your body rejects. Then you don't work, but you pray very hard. So I am a believer. When a leader, I think we have to pray and make sure our body agrees with our prayer to make wealth. It's very sweet to have money and be prayerful. You don't have many words. You are very short because you know that God does it. Alipo kufika na leo amene mwamuphunzitsa concept yoti pemphero lako lidzigwirizana ndithu lanthu lako lidzivomera ndipo akulimbikira ntchito kumaona kuti uyu I think zimuthekera alipo amene mungalozi. Yes, they are there. I don't have to mention their names. Hayi musachule mayina mangofuna ndidziwe. They are there. Many. Siwangwambiri. Dr. Ole Mutembo nkhani yofikira atsikana kuti it's your wish. So kawiri wish sitakuteka kunena kuti inayambika koma taiyamba pang'ono kapena mukungo lakalaka kutafikira. Inu mukuchitapo chani kuti zimene zizitero? I think inayamba ndikalikali a facilitator and ndikupitiriza kupanga zimenezo. I impact lives ya asikana at different levels. Kuchurch kuno ndimakumana ndithu ndasikana alipo ndithu ena amandifikira ka apa ndichiteuli. I like the way you do the things. I would sit down with them. I would tell them follow what I do, not to be me but to be more than what I am. Ndine mphunzisi in the university. Asikana nimauza ndithu. You know what happens in the university, how reckless girls can be ku university kuja. And timauza ndithu. I mentor these girls. Girls, work hard, do this. Chibwenzi ndi banja mukupanga alindiza bwino ndithu. Ndipo ndizokoma. Ndipo love is a beautiful thing. Koma ndalama zako uli mchikondi uli ndi ndalama nzokomesesa. Nena ni amen. So, and this thing I've been doing, and I do, and I tell people, and I'll continue to do until the day nitadzamwalire. Ndipo mkakuona ni mukupanga zao chitsiru ndikunenazo. Don't think that I'll just look at you and smile and say kuti vyawo vavamawa. No, I will rebuke. When I see a girl I know, even a girl I don't know, akupanga zao chitsiru sinimasiya kunena kuti akamulangiza mai yake. Nimamuuza hivyo mupangapo muchindera vimtolerani kulikose jani. If you know what you want, you are destroying yourself, and stop it. Ziko kwambiri tikafika pano gawo loyamba la mafunso athu ayi amene nakonza ndi imene pomwe pachifuka cha nthawi kenaka ndikufuna ndikupatseni wayi anthu awiri okha mufunse mafunso pa zomwe afotokozazi osatifunsa zomwe sitinakambirani chifukwa kumeko kusitinafika. I know kungowaona chonchi mafunso ndi ambiri ena muzifunsa kuti izo kuti mmachita kusoketsa kapena mmagula zosokasoka izo mmachita kutani ano izozo tatiyeni tizapeza nthawi zokhudzana ndi kachenedwe kawo komano panopa mufunse kwambiri zomwe timacheza gawo limene lili atithandize kenaka tipitirire anthu awiri.
Yes, Donald Sayenda komanso Macfriend. Ndiye tiyambe ndi Donald. Pali kamera azikujambulani ndi osanjenjemera mtundu bwino kufunsa mafunso anu. Okay, solanga nalobya pa school. Mukunena kuti hard work ndimene should be combined with the amaistitirate solanga nuna kuti anthu ena school amalimbikira werenga kumasana siziveka chita umudu kumaona ndini ndesiku apa ndinofana kufusenawo kunena kuti kwa anthu ngati amene amawerenga they need to make it like many more beginning. How can they do it? So we will so I am going to be Macfriend. I wanted to ask on the popular statement when we have had it mostly in primary school where they say education is key to success. Hakuna nyingine from your level. I want to defend that statement with applicable examples that will distinguish an academician and someone who is just hardworking in general. How education has been a key to your success in that. Because I get it from the inspiration and I from the uncle. It seems good. He's an academician as well. So we were inspired academically. So I feel like if we can have that in this audience, we'll be inspired academically as well. And then the second question I'd like to find out, you have only mentioned the good part of the academics as far as the journey is concerned. I would like to hear about the challenges, if any, that you encountered and how you overcame them. Thank you so much. Tawomba Sumanja. Chinali chizungu koma wachiyankhulo mumveka bwinene. Mwina kumateya facilitator mukuthauzira nonse chakupetani. Koma chifukwa cha nthawi sindingathe kutanthauzira mafunso awiri awa onsewa akufunsa kuti maphunziro ndi mfungulo ochita bwino. Akuwapempha kuti azidefende zimenezi azikire kumbuyo ngati zili zoona kapena iyayi ndi zitsanzo zogwirika kuti iwo akamata maphunziro mwina sakanafikira pena pake. Komanso akunena kuti mwangoyankhula zokoma zokhazokha za sukulu kuti sukulu inde kuti imangokhala basi opanda zowawa ngati zilipo tatifotokozereni mwakumana ndi chani ulendo wanu wa maphunziro sichoncho. Ya ndiye tiyambe ndi funso la Donald Sayenda akuti alipo ena kulimbikira chilimbikirire koma iwo kaya mphatso yawo pone mwandaka kwina nzeru ni mphatso kuti iwoti atani anthu ngati amene achamulenga koma nthawi zonse kukwezedwa njinga mungathandize bwanji apange mwakututu aja nthawi naja. Ine ndiyambeko ndi funso la Sayenda kunena kuti anthu amati kuwerenga koma ayi ndithu bwana 0 pa 100 every time ndikuza for university every time they come for a supplementary exam kunjanja mkati. What I would want to say is maphunziro when it comes to excellence, academic excellence is two-way. Okay. Iwe mwini wake amene uli wophunzira student and also amene akukuphunzisa. Nthawi zina zimatheka ndithu kuti munthu amene akukuphunzisayo simukutolerana bwinobwino. There is no linkage between the student and the person who is your instructor. Munaonapo inu anthu anapitako ku driving school nkuphunzisidwa ndi wina wake koma ndithu kuchoka kumene kumafrasi okhaokha osakhonza koma kuphunzisidwa ndi munthu wina wake nkuphunzira bwinobwino. Ndi zinthu izizi tizidziwa kuti one is two-way. Ndiye pamakhala kuti student wina munthu wina akamakuphunzisa sumva, it's also good to seek another hand, mwina kuti wina akuthandizire. Muona kuti wina akakulongosolera umamva ndipo zinthu zija ukamakawerenga, you know, you understand when you are studying those things. Nthawi zina ndithu intellectual capacity yathu, the IQ ndiyosiyana anthu. That one we should appreciate. Chifukwa chake anthu tili pa malevels otani osiyana-siyana. Koma ineyo I strongly believe kuti anthu aliyese angathe kuphunzira, just that other people are slow learners and they learn fast because of the intellectual capacity yabo.
nde muntu kaona kuti ineyo koma mklasi muzima ndivuta zanklasi zima ndivuta, but you still have the desire to have excellence in your academic life, choose nditu sankapezani muntu woti akhoza kukuthandizira kuti iweyo upange excel. Komanso mwina zimatheka kuti iweyo zinthu zako, iweyo zeru zako, it's not for theory, anthu ena zinthu za theory zimavuta ndithu, but the practical things where you use your hands, maybe you are doing much better. So you might be very good in skills or in other talents. Do it. It's not kuti aliyese kumene tafika apa aliyese azakhala lecturer wa university. No, that's not what we are saying when we are talking of excellence. Okay. And when ndithu azakhala amisiri onena kuti tikanena kuti nyumba iyi yamangidwa ndi what everyone will appreciate, which I cannot do. Okay. And we know kukhala mechanic onena kuti galimoto yo akati yakonzedwa umaona kuti galimoto ndithu iwenda, which somebody someone and maybe nails negatives means also. So we should differentiate kuti anthu ena ndi mphaso intellectual tose tikhoza kukhoza mayeso koma ena intelligence mulungu anapasa muwonjeza modzadzirapo chimozimozi tose tikhoza kukhala kuti ndife amati aliyese mphaso zija mu Bible anazemba kuti ndi mphaso zosiyana-siyana, and that is true. Nde wina asadwale, wina asagwe ndi BP nena kuti ine ndikamawerenga ndimavutika. No, try to find a reason and space and go for the area imene you can do much better. Ndipite kwa ndiyankhako pang'ono kwa McFlint ananenapo kuti education is key. Okay. He's very good at explaining that, but I will start. Okay. Education is key to success, and no one should lie to you kunena kuti education is not key. And people these days analika debate pachaka katipa ni makaona ndithu pa Facebook wa degree ndi wopanda degree, wa certificate ndi wopanda certificate, and pamanyozana pamene popo. Okay, zambiri mbiri. Let me tell you, education is good. It's still a key to success. Because when someone is educated, sumapanga feel inferior at any gathering. With education, you don't feel inferior. You can interact with very rich people without envy. It's because of education. We appreciate because you are educated, you understand things. This is how things go, and somebody can earn more money than me. And when you are educated, ladies and gentlemen, you get a broader understanding of things, and you even know, I think I need to take this path. Ndipo ukamapanga zinthu zija, sumapanga kuti ukupanga compete ndi munthu wina wake. You are competing with your yesterday. Because when you are educated, you always strive to be better than what you were yesterday. Also to be better than Abusa. Mbuli zokhazoka mbutuma zimene they will strive kuti ndifuna ndimpange beat munthu uyoyo. Uwo umanyiko tapo education palije. So education is key because it opens, it's a broader thing, a broader way of opening. Pali anthu ena amene onena kuti zimene anaphunzira ku school ndi zimene akuchita ndizosiyana. Nde anthu amanena nde munapitiranji ku school. Education ndiyo kusegula. It's there to open you up, and then you can select what I want to do. And with education, suppose kuteba kunakakamizidwa kupanga school imene yoyo. Okay? But as you grow, kuma inayo passion yangu, and that's where I can excel. And you can change swiftly because of education. You can change inayo ndipite uku. Inayo muntu atandikakamiza chotani kuti you are intelligent. Tiye mukapangeza uchipatana ndi muzayi nefa kuona vironda muvikulumbacha. So it's a key to success because it opens you up to think broadly to you that you can network with people, and you know I'm not a mechanic, but I can partner ndi munthu amene ali mechanic, and then we do business together because of maphunziro. So makhala kuti ini chilichonse ndipange ndini ndipo ndithe ndipo ndiyapose auti. Educated people don't do that. And we have seen people who tell you, they will only be showing you examples ya amina tawira class koma anapanga Excel. Those are the only examples that they will give you. But just go on internet and choose Nkangopanga Google
and what are in my PhD koma ndi billionaires. You find them, a lot of them. A lot of the computer engineers, a lot of electrical engineers, a lot of biochemistry specialists, ndi billionaires. So nobody should cheat to you kunena kuti aliko ndithu andama degree koma ukhala parent. That should not even be bothering you. I think in the example, the challenges. There are a number of challenges that we face in life. And life ilibe kunena kuti my challenges ena amene ndikwa wose ukakhala kuli njala zonsezo zimabwera kwa aliyense. But there are challenges, some of them that you face in academics. There are a number of them. Okay, one is mwina umazimatheka ku masukulu nje umapezana ndaphunzisi. There are some other people who just, I don't know, for whatever reason, someone zotheka kudana nawe. Just, that's another challenge. But we thank God with most of the teachers, most of the lectures, amakhandi mitima jani yabwino yoti amakuthandizira. Koma zimatheka ndithu kuti umakumana ndizokhoma. Ineyo I can't lie kuti ili moyo mwanga ndinapeza napo ndizovuta zonena kuti ndinasowa fees. That one I will not lie. Because my father supplied all my financial needs from day one up until pamene ndafika pano. Sanandiuze about fees palibe. Andipasa pang'ono, andipasa ka 25 kwacha ka pocket money pang'ono, but I can't lie to the world kunena kuti nasowekera school fees pasiku lina lake. And I appreciate Dada Chikwatiko Msisia for doing that. But there are some other people who would face such type of challenges as school fees and the like. Inayo mina ma challenges amene ndinganene kuti ndinakumanapo nawo ndionena kuti as a girl child, and this one will happen to asikana ambiri. Mina nthawi zina kumapezeka kumafika ma temptations onena kuti something to do it, someone up there would want kuti iweyo upange china chake, I mean sexual, okay, for you to get what you would want to get. Those things are there out there, but it only requires you to be determined. I will not be swayed. So kuti ndizinzipita ukunzipanga ichi mkukanena kukaperekera umboni mchechi ambuye wachita zazikulu pamene ukuziwa kuti sana chite ndi ambuye. You don't need to do that. You need just to be firm kunena kuti ineyo ndizipanga chilungamo. And this is what I'm going to do, and I'm not going to use any of my body parts to use it to attain what I want to attain. Okay, and I've met at one point in time, there was one I will not mention putting how it for the sake of putting tizisungirana ulemu. Mina nando zako kuti mphunzitsi wina kuti mwana wa school iweyo you are amongst ana a school amene ndakumana nawo wote amene umandipasa unali chipsinjo pa moyo wanga. I'm glad kuti umalize school. Okay? Because kukhala ndiwe, kukhala mphunzitsi wako kwa ine chinali chipsinjo ndakhala ndikuzilesa kwa nthawi yayitali. You know, meaning somebody who had those sexual feelings would want to make sexual advances towards you. Okay? But we thank God kuti ana iwonso leo mulungu anawagwira kuti asamange choncho, because it becomes a very big challenge in education when as a child, a girl child, you meet as mphunzitsi amene amakufunaso. Kukonza class kuti kulakwa ineyo ndisaname kulakwa timalakwa m'mayeso ma classes, but nsaname sinafikepo pajakolakwa konena nkuchita kukafunda mablanketi nkulira pa size yanga ndimalakwa ndithu because sumakhonza ma 100%. So I wouldn't say I made mina challenge onena kuti zinthu zina zimauti koma ma subjects ovuta analipo ndithu oti you need to know kuti ichi subject iyi imandivuta, I need to put in more effort. It's not easy to excel using education. It requires a lot of determination and commitment. Daily usiku uzidziwa kuti usiku ndizidziuka for 2-3 hours I have to study. That's a challenge. Amene ukukonda tulo you will not excel academically. Zimenezo zonde zisakunamizeni. Don't think kuti munthu kuti udzafike panopa ndi kuti umagona 10 hours usiku mwina 15 hours ngati upikisana na wakufa. Dr. Ole, kuna wako ni nyani maiso? Inyani ineyo I can plainly say no sinalowe ko ndi nyani olokulemba pena palipose kuti iyani zimenezo ayi. Awanali Dr. Ole Mtembo kufotokozapo pang'ono pamafunso amene achokera ku audience sayenda komanso Margaret. Panthawi ino ndikufuna ndingomvanso mwachidule pamafunso mwaja Dr. Mavuto Tembo nawonso afuna mtsemo
akuti iwo akhazikika kwambiri nkhani ya key to success alinakale kuti ndamene angazifotokoze bwino ndi atifotokozeni mwachidule timve. Thank you, Mr. Facilitator. My colleague has ably tackled that, but I will just add a few things. Kumbali ya kuwerenga ndi kukhoza working hard in class. It depends. Normally, imateka kuti munthu wakonzeka kuti ukawerenge. Ngati if you are indulging in so many extracurricular activities, mpaka zibwenzi, you are in alcohol, you are in what, wabosa, ukonda ndeu. You know, when you go to study kungo segura book, you start seeing kuti instead kuziwerenga notes, zinthu zimene umachita, they start appearing pa makopi pachi. Ngati ndichibwezi kuti mina chata. You know, you are reading, studying biology, koma akupanga appear ndi boyfriend, akupanga appear girlfriend, uzingozwiratu kuti wewe walakwa iwe. Because you are not ready to study. So alhambiri akabwera kuti ayi sisilowa mangu wafusa kuti who appears when you open your physics sikupeza kuti chibwezi mwina njara yafika mwina ndarama za sowa. You know, you can't progress in anything. When you want to do better, make sure kuti nthawi ndiyo panga chakuti it's only that thing that should be appearing to you. That's why as a kusatu in the family was kuza kuti akamabwera kusapereka uthenga, the only thing that appears is uthenga uja ndichiwanda kutuluka chimatuluka. Okay, if you were wapita ukawerenga and you are studying, what appears nchibwezi kachaso chani, just know kuti walepera kale. I think that is happening to many of you. Amapanga apie ndichina kufuna kulima chikupanga apie mbamba sulima ya uwe mkapa unkhani yoti education is a success. The key to success is fact. If you can only if I can only orate our background, put it number bwanji mene ndachokera eneo, my history, I don't have any dispute. But education is a success, a key to success. Education opens doors. You can sell, like for example, you can sell English. This is a girl who was evicted or sexually harassed. Then, because I have proved that this is really what happened to this girl, then I make money. For my new mango gender, you are playing around with the education. Then you don't make money. Education is a commercial product. If you know 1 + 1 is 2, then I will challenge you, go and sell that answer. You make money. As a consultant, I sell that what I know is education. What we do with my colleague, we have a consulting firm, we are selling education. And if you can look at us, she can maintain the Tonga DCNR, it's because we are selling education every day. Wow. Yes, so if we can present ourselves before rich people, great people, it's because we are selling education. So education is there for you to make money. If you know something, make money. Don't come here and say, in Napanga bio, C3 plant biochemical process, if it is not helping you make money, then you are not educated. Yeah, I tell people that to prove to me that you are educated is when your education gives you money. If it can't give you money, you are still uneducated because you don't know the ultimate objective of education is to make money. I hope I'm responding to your question. So every day we ask ourselves, what has this PhD paid us today? You see, I ask myself, I took up church, I went home, I was asking, how much has the PhD paid me? I did something. You see, she sat somewhere doing something. Because a PhD must pay us. Do you understand?
So that is a drive minimum to maybe I should do a higher qualification so that I am paid. Education must pay us. It must pay us, and it is paying us. Even when we enter in both of our villages, they know that education has paid us. No one can doubt that. We can decide to fly to China today. Is education, no magic. Some of you are praying for an air ticket for an angel to come. But because you have not found a magic of education, how it can pay you. Yeah, so ntumene ninganene tilimbe mtima tigwirizise sukuluyo andi tikaphunzira matupi athu avomere kuchita chimene education yatiphunzisa tisapanga ndalama. Koma ngoti ndi certificate muchipinda kuisajika manja chonchi, it will never become money. A degree is offered to a virtual person invisible.